My name is Lee Johnson. I am a football manager by trade, previously managed Oldham Athletic, Barnsley and Bristol City. My beliefs and values in a team is I want everybody to work hard for each other. I think the sum of parts is greater than any individual, and I want my team to play in that way. I think that I like to play attacking football. I like to entertain the crowds. And obviously during this spell out of management, it's given me time to reflect and redefine certain elements of the philosophy, and really looking forward to going back somewhere and putting all those hours and good work to use. The session title really would be Reaction to Transition. Some people would call it a 6-second frenzy. And I think first and foremost for sort of grassroots coaches, the key to any session, in my opinion, is to get the areas correct. And I like to work off 6 square yards per active defender. You'll see today in this session, the bulk of it will be 24 by 24 square yards, because obviously the amount of players we've got defending will be 4. The session really, in terms of objective, is to make sure that mentally the boys are focused into reaction to the transition. We're looking for an attitude to stop forward play. We're looking for a reaction to transition, which is really important. And we're looking to build that cohesion and team unity to quickly switch on to the transition. And hopefully if the session goes well, there'll be 3 or 4 transitions in each phase of play. And that becomes really important because as a coach, you want to be able to recognise the times when the players have switched off or maybe became a bit disappointed with a lack of quality. And the important thing is to really make sure they're up. The important thing is to really make sure they're up and at them and ready to go, as well as trying to bring in and paint the picture of the mindset when it comes to a first team game. Lee Johnson's session will develop a team's ability to retain possession and react aggressively to the defensive transition. In his session, he takes players through 2 practices in which a variety of conditions are used to emphasise the need to counter-press quickly when possession is lost. The first practice is a transition-based small-sided game, conditioned to emphasise aggressive defensive and attacking transitions. The second practice is a 2 half possession transition game taken by Johnson's assistant, Jamie McAllister. The first part of the practice, I will be leading, and I do believe that in the second part of the session, it's good to hand over control to a different voice. I think often the boys can get bogged down, if you like, and potentially bored of an individual just barking away and trying to give selective coaching points. So in the second session, Jamie, my assistant, is going to take the session and I'm going to observe from the side, but at the same time will step in if I recognise any key coaching point. And it's just a different way of coaching, really. And I think that sometimes young coaches, we can get bogged down by wanting to be a part of every single session. And actually, the objective is always to make sure that the players come out of the session better than they walked into it. Good, brilliant aggression. Yes, yellows, go, play. So my session is very much based on the reaction to transition. It will start off with a 4v1 in a circle that's laid out by flat markers, and the objective is for the 1 to poke the ball out to the 4 teammates outside of the circle. There is the first part of the transition phase. There will be 2 goalkeepers, which at first will have a free zone to be able to play from and be a part of the possession side. So all of a sudden, from a 4v1 in a tight area, it becomes a 7v4 in possession. And the objective, obviously, for the 7 is to keep the ball as much as possible, and we will reward with a goal for a certain number of passes. But for the 4, the reaction to transition is really important. Can they win it back quickly? And they have the opportunity to score in each goal. What I will do for this session is actually reward aggressive actions in terms of our press. So if, for example, one of the teams wins the ball and it ricochets off the opposition, they will actually get the ball back to them. Again, it may cause a little bit of frustration, but we're actually after that, because what we want is that ice in the head and fire in the belly. I think that'll be interesting to see how these young lads cope with different challenges that this session
may pose them. Good. May pose them. Good. Close the net, Reds. Aggressive. Good. Well done. Fantastic. I'll give you it back, Reds. There you go, Cameron. Jamie's practice really is a follow-on and a progression from my first one. Bigger areas, bigger numbers, and a more tactical element towards the pressing and the reaction to the transition. So we're looking for the players in possession to be comfortable and concentrate on their possession, their skill, their understanding of the overload. By the same token, we're looking for the underload to really be aggressive in their press and try and win the ball back as quickly as possible in a bigger area, bigger pitch with more tactical requirement. Yes, Yellow's got to press. Superb, great press. Ah, good switch. Now relax. Obviously, this is my first session with this group of players. A lovely setting as it is. It does pose some challenges to coaches. So obviously to try and understand and build rapport as quickly as possible with these young players can be difficult, particularly because they may have their own sort of insecurities and fears. So as a coach, I think it's really important to make the lads feel comfortable because we must remember it's about them. It's not about the coach. It's about these players enjoying the session, learning from the session, and like I said before, coming away a better player than they walked in. It can be difficult. It can be difficult, particularly when a new coach and a professional coach, if you like, comes in and they potentially could feel judged. I'm not here for that. I'm here for them to enjoy themselves and hopefully to try and improve them. So I think my styles of coaching will certainly vary and differ as the sessions go on. I will be demanding, of course, but certainly in the first phase, lots of encouragement, lots of guide and discovery, and hopefully they will enjoy what's put in front of them. Statistical mechanics, and I'll start by telling you a little bit about the syllabus before going to the structure of the course. So what I have written here is a kind of rough definition of statistical mechanics from my perspective, and the syllabus is a guide to how we are going to approach this subject. So let's take a look at the syllabus over there. So the first thing that we are going to focus on is what is it that we are trying to describe. And these are the equilibrium properties that are described best through what I will do in section 1, which has to do with thermodynamics. We'll start today with thermodynamics. Basically, it's a phenomenological approach. So you essentially look at something as kind of a black box without knowing it's a constant. Okay? So if I were to fiddle around with the system that I put in the lake, I change its volume, I change its length, I do something, and it stays in equilibrium with the length, there is some function of the coordinates of that system that is equal to theta. So again, in general, I can make a diagram that has various coordinates of the system A1, A2, A3. And for every combination that is at this theta, I will put a point here. And in principle, I can vary these coordinates, and this amounts to one constraint in however many dimensional space I have. So it will span some kind of a surface. So if you are in 3 dimensions, there will be a 2-dimensional surface. If you are in 2 dimensions, there will be a line that would correspond to this constraint. Presumably, if I change the lake with something else so that theta changes, I will be prescribing some other curve and some other surface in this. Now, these are surfaces in coordinate space of A in order to be in equilibrium with an entity at a fixed value of theta. They prescribe some particular surface in the entire coordinate space, and they're called isotherms.
El camarógrafo, el papa, el maestro, el taxista, el desocupado, el pobre, el rico, vos. Yo, cuando éramos chicos, soñábamos con hacer un gol en nuestro equipo, salir campeón. En tu caso, lo lograste 17 veces. Campeonatos argentinos, Copas Sudamericanas, Libertadores, Intercontinentales. ¿Sos consciente de lo que has logrado? No, la verdad que no. Si bien uno va cayendo de a poco, ahora que ya es un exjugador y viendo lo difícil que es salir campeón y demás, vas tomando conciencia ahora realmente de lo que me tocó vivir, pero sin duda que cuando era chico y te preguntaban qué sueño tenías, era jugar en primera y después salir campeón. La verdad que soy un agradecido de lo que me tocó vivir. Van a pasar 50, 100, 200 años o quizás nunca nadie pueda equiparar tu récord. Sos el jugador argentino, el jugador de Boca con más títulos en la historia. ¿Lo imaginabas eso? Para nada, ni en mis mejores sueños. Sin duda que quería ganar cosas y primero llegar a Primera División y a partir de ahí salir campeón, porque Boca es un equipo que te exige cualquier torneo que juegues ganarlo, y la verdad que me tocó vivir una época realmente muy buena y sí, quizás siempre dicen que los récords están para romperlos, pero con lo que se vive hoy, que el jugador se va tan joven tanto a Europa como a otros mercados, quizás sea difícil de romper eso que hoy tengo yo. Te retiraste a los 31 años. Dicen que la vida es un yin-yang. El fútbol te dio títulos, te dio un poder económico, la posibilidad de conocer el mundo, reconocimiento, cariño. ¿Qué te sacó? ¿Qué te quitó? ¿Qué perdiste por el fútbol? Yo creo que perdí un momento con mi familia, eso es lo que más se pierde, porque más en la vorágine que tenía Boca en ese momento y lo que jugábamos nosotros, bueno, mi hija mayor tiene 17 años y de chica es la que menos estuve, digamos, porque concentrábamos entre semana y fines de semana y sin duda que es la que menos viví. Obviamente que sí, que tengo momentos compartidos de vacaciones y demás, pero quizás te quita esos momentos y es las cosas que la gente quizás no ve, ¿no? De un futbolista. De chiquilín jugabas en el Ciclón Racing de la Liga Santafesina de Fútbol. Te llamaban el enano tus compañeros, sin saber que después te convertirías en el equilibrista o en el león. Pero sin embargo viniste a los 14 años a Buenos Aires. ¿Cómo fue ese momento? Dejar a tu familia, llegar a esta gran ciudad. ¿Cómo viviste esos momentos? A ver, de chico tenía el sueño de ser jugador profesional y la verdad que ese momento yo lo viví con mucha alegría. Sin duda que mi papá y mi mamá y mis hermanos, porque tengo 2 hermanos que son más chicos, han sufrido quizás la partida mía, a venir a vivir a Buenos Aires, a tener una nueva vida. Pero bueno, hoy viendo el final y lo que fue sucediendo, sin duda que mi mamá y mi papá deben estar orgullosos y aparte yo agradecido de que ellos me hayan acompañado en lo que yo quería hacer y en lo que venía a buscar acá a Buenos Aires, pero la adaptación no es fácil, pero yo no lo viví con tristeza, lo viví o los recuerdos que tengo son los mejores porque era lo que yo quería hacer era eso. Entonces tengo mis mejores recuerdos y viendo hoy el final de lo que fue mi carrera, obviamente que no me equivoqué en la decisión que tomé. Pero con 14 años, a la hora de acostarte, de dormir, ¿no hubo una noche que dijiste, largo todo, me vuelvo esto, no lo aguanto, extraño? Te soy sincero, no lo viví así. Quizás me ayudó el siempre jugar en la categoría que estaba, pero mi sensación hoy no fue esa, o sea, al contrario, era luchar por buscar ser jugador profesional y lo que me apasionaba era jugar al fútbol. Entonces no tengo ese recuerdo de apoyar la cabeza o de algún día decir me vuelvo a mi casa y largo todo. La realidad es que yo estaba como muy metido en lo que quería hacer. Tu debut, faltando 5 minutos, entra el cambio, entra Battaglia. ¿Qué sentiste en ese instante? No, fue impresionante. Obviamente que más allá de que quizás no toqué la pelota,
pero es el momento donde, bueno, donde termina algo y empieza otra cosa, ¿no? Porque termina toda la etapa, el luchar por tener esa posibilidad de estar en la primera división y de ahí en más empieza un camino nuevo, de tratar de ganarse un lugar, de mantenerse, de un montón de cuestiones que van apareciendo cuando ya estás en una primera división y más en una primera división como es la de Boca. ¿Te acordás qué hiciste con el primer sueldo? No me acuerdo, pero seguramente lo habré compartido con mi familia o se lo habré dado a mis viejos. No recuerdo bien ahora, pero sin duda que habrá sido de esa manera. Háblame de la Bombonera, de esas noches épicas de Copa Libertadores. Los rivales dicen que tiembla, que se mueve, que no pueden escuchar lo que te dicen a 5 metros. ¿Es así? La verdad, la Bombonera es única en el mundo. Me ha tocado estar en España 1 año y medio, jugando, conociendo también otros estadios y la verdad que lo que transmite la gente de Boca, lo que se siente dentro de esa cancha es realmente impresionante. Y quizás me hubiese gustado ir como con otra camiseta o ir de rival para sentir lo que siente el visitante, ¿no? Realmente, porque uno siempre lo vivió como local y siempre traté de tomar todo ese aliento que la gente te da y lo que significa el estadio como para que sea a favor mío y no en contra, que me contagie y no que me juegue en contra, porque realmente lo sentimos de esa manera, tienen que jugarnos a favor. ¿Lo percibías en algunos rivales, el temor, el miedo escénico a ese emblema, a ese monumento? Sí, yo creo que sí, que se siente, se siente la presión, se siente lo que es jugar en esa cancha. Quizás hoy entra mucho menos gente que la que entraba en aquel momento, porque bueno, ya pasaron a estar sentados, pero vos ves partidos de esa época y la verdad que es realmente impresionante lo que se vive y lo que se siente dentro de esa cancha. Cualquiera que haya jugado con la camiseta de Boca te va a decir eso. ¿De noche o de día? No, Copa de noche y obviamente lo que era el torneo local de día, pero las noches de Copa de día de semana por la noche eran realmente impresionantes. A veces quizás lo más difícil es tratar de mantener la misma motivación de venir de jugar de noche, partido de Copa, con el torneo local de día, pero bueno, eso el jugador que está en Boca lo tiene que saber manejar. En el 2000 salís campeón intercontinental derrotando al Real Madrid. 3 años después, lo mismo ante el Milan de Italia. En ambos casos, con Carlos Bianchi como técnico, un tipo que te adora. Ustedes por Bianchi eran capaces de salir a matar, ¿no? Sí, la verdad que Carlos fue realmente un maestro para todos, ¿no? Los que estuvimos ahí. Yo agradecido de haber empezado mi carrera, más allá de que no debuto con él, de tener cada vez más minutos con él en la cancha y que él confíe en mí, ¿no? Con 19, 20 años, jugar una final intercontinental, nada más y nada menos que contra el Real Madrid, entrar de titular, con lo que eso significa. Sin duda que yo voy a estar siempre agradecido de lo que me enseñó, no solo adentro de la cancha, sino afuera, pero el grupo sabía que daba todo por ese cuerpo war técnico. Genauso wie jetzt ist, sprich sehr emotional und mit Leib und Seele bei den Spielen dabei. Very emotional, very fast, very strong, not boring. He kicked everyone in his ass. He didn't differentiate between the level of hierarchy or status. No chess like this. It changed his life and it changed the club. You cannot win without tactical things, but the emotion makes the difference. Bei Jürgen war das schon auch. Er wollte gewinnen. Er hatte den Ehrgeiz. Immer. I'm a totally normal guy. I'm the normal one, maybe, if you want this. Of the league, I think I write a song, and this time he was a really pop star. Nobody says and I take the line and write the line, Kloppo, du Popstar. His awesome ability was when he was able to talk to the people after a loss. I remember his speech to the people in London after the Champions League final. He was really able to spend hope to the people in moments where they were really, really disappointed. He
kicked everyone in his ass. He didn't differentiate between the level of hierarchy or status. In the last year, in the 7th year, we had a bad situation on Christmas. After 19 match days, we were at the last position. One day, we sit together in my office and he told us, I know you would never say these words, and for that I will say it, it's over. It was hard for us. Everybody was crying, everybody stand up, and